Hej, idag jag tänker gå ut och hämta skrottcykel, ska bygga elcykel om det går bra. Varsågod, följ med och titta. Här jag samlat 2 stycken skrottcykel. Jag tänker ta den inne, ha stöttampare fram och bak. Jag försöker ta ut den, men den saknar framhjul. Jag måste hitta annat hjul som passar till den. Den cykeln 26 tum. Jag tar det här motor 24 volt 350 watt, ska bygga upp elcykeln. Nu börjar montera motorfäst. Verkligen skruva här, men framåt passar inte. En sidan passar och en sidan passar inte. Den här ramcykeln, de har stötdämpare, därför de gör ganska små här. Andra cykel har utan stötdämpare större, då passar bra. Därför jag måste flytta fram som passar. Men bakåt inte passar. Jag klipper hårt plast, ska lägga under där, inte klämma varje. Sen borra ett hål här. Nu markera och klippa bort den. Så det passar bra. Jag tar plåt, klipper av, borra hål, göra fäst, skruv under här. Nu gänger det här plåt. Nu gäng är färdigt. Montera och skruva fast här. Motor montera färdigt. Nu börjar montera spekkontroll. Jag tar avlopp, rör, ska bygga en låda, sätta in där. Ska gömma spekkontroll in i låda, skydda mot regn. Alla elcykel problem mot regn kommer vatten. Sen slut fungerar. Jag tar varma pistol, göra form låda. Det tar lite tid när man börjar tillbaka rock eller göra form. Då jag börjar tillbaka rockplast. Jag markerar och klipper den. Klippa 2 stycken, en stycken montera över låda och en stycken under låda.
Så det ser bra ut. Nu monterar gashandtag. Och nu kopplas ström till spelkontroll. Jag bockar plåt, hänga batteri på cykel. Skrot cykel, sadel är trasig. Ska försöka byta annat. Och däcksspräckor, det går inte att använda. Framhjul ser bra ut. Jag byter bakdäck som är spräckt. Nu monterar färdigt med elcykel, bakdäck och sadel, byta färdigt. Nu ny laddare 25,4 volt. Batteri jag sätter så här. Och spelkontroll jag tar avloppsrör. Ovanför jag sätter silikon. Det kommer inte in vatten. Och under ser ut så här. Och motor ser ut så. Skruvar 2 framåt och en bakåt. Motor säljan drar på det så här. Och trampa, man kan trampa 3 växlar. Här man kan hålla fot när man kör elcykel. Jag inte tar bort trampa. Därför om slut batteri man kan trampa hem. Inga problem. Nu jag sätter på ström och testar. Jag testar så min elcykel nu. Det är bra att ha trampa kvar. Om det är slut batteri man kan trampa hem. Inga problem. Lycka till. Hej då. Bye bye.